Our paths cross once more. Our paths cross once more. Ready for another.
Time to say bye. Boom. Ill fate descends. Relax. Fiends or devils, I'll crush them all! I weep for the departed. It too shall fall. Time to say bye. Boom. Beneath the waters lies an endless abyss. Stand still. Get them! Destined for oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Relax. Time to say bye. Boom. Stand still. Beneath the waters lies an endless abyss. Give me strength. I weep for the departed. It too shall fall. Time to say bye. Boom. Ill fate descends. I weep for the departed. It too shall fall. Relax. Destined for oblivion. Time to say bye. Boom. I weep for the departed. It too shall fall. Stand still. Time to say bye. Boom. Mind your manners. Beneath the waters lies an endless abyss. Give me strength. On the still waters of oblivion. I weep for the departed. It too shall fall.
Danger. Never turn back. The path behind is gone. 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 Our paths cross once more. Does that hurt? Immortality means forever. Time to say bye. Boom. I weep for the departed. It too shall fall. The human body is beautiful in its fragility. Never turn back. The path behind is gone. Another blank canvas.
Our paths cross once more. Fiends or devils, I'll crush them all! Ill fate descends! Protect me! Protect me! Relax. I weep for the departed. It too shall fall. Get them! Stand still. Time to say bye. Boom. I weep for the departed. It too shall fall. Still waters of living. I weep for the departed. It too shall fall. Our paths cross once more. Ill tidings manifest. Beneath the waters lies an endless abyss. Protect me! Protect me! I weep for the departed. It too shall fall. Stand still. How familiar. Get them! Fiends or devils, I'll crush them all! Time to say bye. Boom. Still waters of oblivion. Relax. Beneath the waters lies an endless abyss. I weep for the departed. It too shall fall. Time to say bye. Boom. Stand still. Didn't hurt. Destined for oblivion. Mind your manners. I weep for the departed. It too shall fall.
Time to say bye. Boom. Relax. Beneath the waters lies an endless abyss. Give me strength. Time to say bye. Boom. Happy New Year! Stand still. Another blank canvas.
Our paths cross once more. Ready for another dance, Memo Keeper? Our paths cross once more. It seems my puzzles are too effortless for you, IPC Ambassador. I appreciate your words. And I see you put a lot of effort into welcoming me, Mr. Sunday. However, this is no way to greet a guest. Well, this isn't an invitation, but a summoning. Before we speak, I need to test your character. I imagine this knowledgeable doctor friend of yours has been of great help, yes? Certainly. You ought to know this better than I do. He's already faithfully fulfilled his duties, hasn't he? Yes, the doctor has assured me of your noble character. He considers you, like himself, a virtuous person who can be trusted by the family. I have come to know you very well as a person, Mr. Aventurine. You're diligent, generous, and willing to cooperate. The fact that you succeeded in overcoming many obstacles just to meet me gave me the reason to believe in your wisdom and courage. But there's one thing I must ask you. That is, you've used your wisdom at the wrong place to meet the wrong person and put yourself in a situation where you shouldn't be, witnessing a tragedy that shouldn't have happened. You don't look too well. Am I making you anxious? If not, then it means I'm on your side.
If I wasn't mistaken, you'd just made a serious accusation against the family. No, you weren't mistaken. For depravity is creeping in around you. There's no need for us to be evasive. Let's talk about your sister. Your sister's talent is unrivaled in the world of show business. As you know, her voice has been out of tune since she returned to Penacony. What's more disheartening, she can't sing anymore. Who could be responsible for this? Many suspect the culprit is among the outsiders, but I know you hold a different opinion. Now your noble status has become a shackle, preventing you from apprehending the murderer and avenging your sister's death. You're feeling anxious because you're out on a limb. But don't worry, I'm on your side. I'm immensely honored by your concern for me, Mr. Aventurine. Since you're so selfless and generous, I believe you wouldn't ask for anything in return, would you? Well, naturally, you wouldn't incur any loss from this. I just want to reclaim what is mine. My liberty and the personal items under the family's custody, the bag of gift money, and the box in which the cornerstone is stored. That's right. Cornerstone. I've heard it's a treasured asset of the Strategic Investment Department. A sacred stone that seals the Preservation Emanator, granting significant power. And every liquidation specialist holds one. For an object so precious, it probably comes at an even higher price than other forms of recompense. Well, I'm sure you're aware of the high level of risk I'll be undertaking to bring the truth to light. Mr. Aventurine, when you're out and about, do you always make adjustments to your appearance? Your tie should be on the center line. Your shirt must not protrude from your vest. Your trouser creases should be perfectly straight, and always aligned with the tips of your shoes. Of course. But I don't, because it's not appropriate to do so in public. You should make sure everything is presentable and in order before leaving the house. I'm not the kind that takes risks. The cornerstone must be in the custody of the family. No room for negotiation? Please, don't let me turn you down twice. Sure. The gift money is good enough. I suppose you wouldn't mind that. After all, a merchant can't function without a bargaining chip. You compromised quicker than I thought. Unfortunately, it's a gambler that needs a bargaining chip, not a merchant. I can give you your gift money, but before that, I want you to tell me. The fact that you can decisively forsake the box you asked for, what exactly is stored in it? Oh, triple-faced soul, please sear his tongue and palms with a hot iron, so that he will not be able to fabricate lies and make false vows. What have you done? Under the light of the harmony, all wickedness is revealed. I implore them to shed their light, and I'll ask you questions on their behalf. Next, you have 113 seconds to prove your innocence and gain my trust. And if I refuse to answer? You can try, and we'll see if the harmony rejects you. Question. Do you own a cornerstone? Yes.
What a simple answer. You, too, understand that idle chatter leads only to poverty. Did you hand over the cornerstone to the family when you entered Penacony? Yes. Does the cornerstone you handed over to the family belong to you? Yes. Is your cornerstone in this room right now? Yes. Is your memory free from any kind of tampering or deletion, encompassing but not restricted to the techniques of the Garden of Recollection? Yes. Are you an Avgin from Sigonia? Yes. You even know about that? Do the Avgins have any ability to read, tamper with, or manipulate one's own or another's mind? No. Does it matter? Do you love your family more than yourself? Yes. All the Avgins were killed in a massacre. Am I right? No. Are you your clan's sole survivor? Perhaps. Do you hate and wish to destroy this world with your own hands? I don't know. Interesting. Now, the final question. Can you swear that at this very moment, the Aventurine stone is safe and sound in this box?
Looks like we can get an answer. Open it, Mr. Aventurine. It's your last chance to defend your honor. Please. Are these what you're looking for? Since you came as promised, learned doctor, does this mean that you are willing to take the side of the family in this farce? What makes you think you can convince me? I've heard you haven't enjoyed Mr. Aventurine's company. I also understand that you're an avid learner who sees the pursuit of knowledge above all. In that case, you ought to realize that a competent scholar knows their position and wouldn't forsake more vital matters for the sake of petty pride. If you agree to assist the family, I'll share our research findings on the Stellaron. You must be quite aware that, besides the family, no other faction is willing to share such information. Cut to the chase. What do you need from me? I need Mr. Aventurine's comprehensive plan. Haven't you confiscated his cornerstone? You can't expect a featherless bird to take flight. But I've also heard the 10 elites in the Strategic Investment Department have united, progressing together in the interests of the IPC. You'll have to speak more clearly than that. The cornerstone, which Mr. Aventurine surrendered. Was it really his? You question whether he would entrust you with someone else's cornerstone. The 10 Stonehearts aren't as united as you think. Cornerstones are significantly more precious to them than their very own lives. But you know that he's a crazed gambler. The more vocal he is about it, the more cautious I must be. I never imagined someone would share his way of thinking. Honestly, you should see a shrink. Bring it. The box containing the cornerstone is unique, and only IPC senior staff and related members can access it. But I happen to be among them. I appreciate it. Unfortunately, your guess is correct. The golden stone. Its color and glow are similar to that of Klepoth's body. This is the very ruse he intends to use to fool you. He won't reveal to you that the 10 Stonehearts chisel their own will into the cornerstones, granting them an unparalleled radiance. And this golden statue is also known as Topaz, not Aventurine, and it belongs to Topaz.
So, do you wish to confront him? Not at the moment. I'm more interested to know the location of his cornerstone. The safest place somewhere you'd never think of. Because he never intended to hide it. In fact, that cornerstone has been in your hands from the very beginning. I see. This bag. Mixing a cornerstone, more precious than life itself, with a bunch of worthless jewels, disguised as a gift of money waiting to be confiscated, is indeed in line with Mr. Aventurine's style. Then he makes up some trivial excuse, downplaying the matter, and requests the gift money. This is a gamble, one he's all too familiar with, betting on your single misstep, leading to a total loss. Learned Doctor, I am grateful for your help. The family will surely reward a righteous person like you. As for the villain, I hope he retreats in humiliation. It was all thanks to your friend with a keen eye that I could add a blot of utter failure to your storied career. Ratio, you wretch. Finally shown your true colors, huh? Oh, and just to remind you, you currently only have 17 system hours left to live. Treasure your remaining time, and savor the delectable aftertaste of defeat. You might as well explain yourself a little more clearly. What I performed on you just now was the Harmony's consecration. You were to show allegiance beneath the illumination of their grace. Yet you acted willfully, uttering nothing but falsehoods, transforming the consecration into a trial. I genuinely see no reason to absolve you from it. Is this what the Harmony represents? But is it built upon constraint and coercion? You misunderstand, Mr. Aventurine. Punishment is meant for the irreverent, but I have seen your resilient spirit, and thus I offer you the possibility of a new beginning. Throughout these 17 system hours, you will be unable to escape the dreamscape, or contact any of your companions. You only have 2 paths before you, and it all depends on whether you can complete my test within the time limit. Should you succeed, you will be able to coalesce into the Harmony and be with your family. If you fail, you will suffer the wrath of the Eternal Centurion and fall into an abyss of doom. Sounds like I'm gonna end up the same either way. I indeed do need a servant to help me uncover the evil hidden in the family from an external perspective. I will purge the evil from the inside and bring the real culprits to justice within 17 system hours. When the time comes, compare your findings with mine. If both our findings align, or if you can provide me more insights, then they will truly be able to grant you mercy and honesty. Shameless hypocrites. You took everything from me and still demand the truth? That isn't fair. Your carnival reeks with the stench of cash. Nothing is achievable without it. This is meant to be an act of personal virtue, not requiring the family's support. Your bag is over there. Do as you please. I believe you can trade this bag of worthless jewels for everything you need. That's what gamblers excel at, isn't it? Off you go, Mr. Aventurine.
You are free. I will wait here for your good news. This meeting isn't an interrogation or a negotiation. It's an outright execution. Why would I do that, Mr. Aventurine? I'm just wondering what a passerby who stumbled upon a scene of a murder could have found out. That's all. By the way, before you go, I have a personal question. What is it now? Do you truly wish to bring about the destruction of this world? Kakavasha! Where did you go? Oh, are you injured? I got it back, sister. You went to look for them? That's too dangerous. It's just a necklace. It's neither food nor water. We can survive without it. But I can't live without you, little brother. Promise me not to look for those catechins again, okay? Sister, don't be afraid. The catechins are fools, but I'm smart. I played a game with them, and I won. Won? What happened exactly? Tell me. I made a bet with them. The two birds in the desert and me. Who will die first? I won. They suspected me of cheating, but I didn't. I won fair and square. Of course. Of course you'd win. You've always been a lucky child. Gayathra Triclops must be watching over you. But that's no reason to push your luck by going up against those bloodthirsty, cruel catechins. Have you forgotten how Mom and Dad... Look, this is just a necklace. But Kakavasha, you are my only family. I'm sorry, sister. I thought you'd be happy. Because Mom left you this necklace. There'll be no next time. It is important. But not as important as you, my dearest brother. I don't blame you, but you must remember what Mom said. Pain and poverty are the trials of Gayathra Triclops. She has also granted us a chance. And that's your good luck, Kakavasha. Your good luck is the most precious wealth we, all Avgin, have. You're a child blessed by Gayathra Triclops and can lead the clan to happiness. So always remember to protect yourself and never resent the pain and poverty you're going through. All right? Listen to me and swear to Gayathra Triclops. Okay. We'll swear to Gayathra Triclops to protect this wealth. But sister, if Gayathra Triclops was really watching over us, then why did she not protect Dad when he was swept away by the quicksand? After all, Dad went to the Catechins' land only to prepare for Gayathra Triclops' offerings. And where was Gayathra Triclops when Mom was shivering in our arms? Mom was still pleading for Gayathra Triclops' forgiveness under her breath until the moment she closed her eyes. Sister, everyone praises me for being smart, but I don't get it. If every rainpour was Gayathra Triclops' forgiveness and grace, then how bad were our sins? So much so that we were born in this world of death?
Excuse me. I can't seem to find any information on this artist in the Iris family archives. The photo you provided also doesn't show any matches. Just as I thought. I'd like to ask, what kind of traces do people leave when they enter a dream? Are you referring to the records when you enter the dream pool? The equipment will monitor physiological indicators such as heart rate, blood oxygen levels, and body temperature in real time. This data will be included in statistics and handed over to the family for the screening of any data anomalies. Immediate action will be taken once any illegal behavior is detected. Please rest assured, your vitals are monitored in case of emergencies, allowing us to wake you if necessary. This is all for the safety of our guests. Can I trouble you to access the records? I apologize. The hotel does not have access. This information is managed by the Bloodhound family. We can only gain access if there's a problem. Looks like nothing can be found here. At least we know who to look for next. We can ask the Bloodhound family for information. Thank you for your assistance, Miss Allie. By the way, is Miss Robin doing fine? We are looking forward to her performance. Fine? What does that mean? Is there something wrong with Miss Robin? The preparations for the Charmony Festival have been proceeding smoothly, so I guess things are pretty good. I believe she will be able to put on a spectacular show for all of you. I'm sure. Sure enough, no one knows about Miss Robin. I'm not surprised. But that Miss Firefly is truly mysterious. There's no information on her in the hotel system. Even if she's a stowaway, she should have a disguised identity after entering the planet. She's also in the running for the legacy. How is she going to sneak into the dreamscape unnoticed? Is there any other way to enter a dream? Besides the hotel room's dream pool? The Memo Keepers have abilities that are difficult for normal people to comprehend. In the memory zone of Penacony, they thrive effortlessly, a fact proven to us by Black Swan. The hacker girl from the Stellaron hunt. Hunters used extraordinary means to unlock the Dreamscape Hotel's seal. The Garden of Recollection and the Stellaron Hunters. Both are possible, but what about the IPC? Since they want Penacony all for themselves, they're bound to have a plan. Who are you guys? The Bravo team has arrived at their designated position, ready to execute armed evacuation operation. Boss, get moving! Armed evacuation? Boss, are you drunk? What do you know? It's more efficient this way. Just don't let the director find out. Act first, report later. Understood? Help! Help me! I spent all my year-end bonus on the snowball! I don't want my name on the department's major disciplinary notice! Hey, check it out! That voice. Could it be the IPC workers from Belobog? To all guests, the IPC will be conducting special operations within the hotel. Please follow the staff in charge of evacuation to the designated safe zones, or compulsory measures will be enforced.
told not to drink during work hours. Take him back to the hotel room. I'll organize a meeting later to properly go over how this incident report should be written. Miss Topaz? I never thought I'd run into you on Penacony. Oh, long time no see, Astral Express crew. Aventurine has told me a lot about your happenings. Hmm? It's fine. Do as they ask, and try to avoid any conflicts with the family. Report to me before taking any action. Yes, all right. As you see, the IPC isn't very popular here on Penacony. Cordiality from the family is a mere facade. The former frontier prison has turned around and cuffed its shackles on the IPC staff now. Only Aventurine, who carries an invitation, is allowed to attend the banquet. An entourage like us, we can only sit around in the reality hotel, unauthorized to even enter dreams. No wonder Aventurine's scrambling to partner up with someone. The IPC can't back him up in the dreamscape. His situation isn't optimistic, I hear. You're all helping to investigate some dirt on the family, are you not? Let me know if you need anything outside the dreamscape. The IPC always treats its partners well. Thank you, Miss Topaz. We're on our way to the Hounds to verify some intel. Perhaps you've had dealings with them? Yep. They're tailing us right now. Why not go and talk to them? It'll take the spotlight off me. Being constantly stared at is really uncomfortable. How does it feel to be in business with Aventurine? I bet you're not used to it. That's just his style. All or nothing is his mantra. He's always cozying up to his clients while egging them on to undertake some dangerous assignment with him. But everyone has their merits, so I won't comment further. But Aventurine's luck has always been good. He's always closed all his cases without a hitch, and basically never lost a gamble. Which is why, on the issue of retaking Penacony, I'm watching with keen interest. Of course. It's business after all. What's important is where you're seated at the table. As for the two cases, apologies, but I don't have much info on them either. All I can do is ask you to keep digging for more details.
We're carrying out our captain's orders. What do you want? We made a mistake last time, and we're working hard to rectify it now. We don't have time for anything else. Surveilling the IPC executive Topaz, ensuring that she stays put at the Reverie Hotel during her time on Penacony. We've got the right one this time. So that's it. They were the pair who were after Firefly at the time. It's you again. Back for more trouble? We're not afraid of you this time. Well, spit it out. Stop bothering us if you've nothing important. So you know each other. Why do you keep running into people you've beaten up before? Oh, sheesh, why do you keep asking me that? We're in the middle of investigating a murder case for the family. May we speak to your captain about it? Hey! The security officer instructed everyone to shut their traps before he returned from Dream's Edge. What murder? You'd better stop spouting nonsense. Yeah, that's right. We have nothing to report. Please leave. Looks like they're not going to cooperate. But they did at least tell us that the captain is at Dream's Edge. Why don't we just look for the security officer then? It's probably Gallagher, the one she mentioned, right? Such tight security. I bet they're stumped by the case as well. Gallagher. Gallagher. Where could he be? Constructing dreams is something sacred. Just as... Apologies. The Bloodhound family is running an investigation up ahead. No unauthorized personnel allowed. Hold on a minute. I think I've seen you before. The gray-haired one. How much trouble have you stirred up exactly on Penacony? You think you look alike? Wait, are you for real? Not possible. It was you the last time, yelling about some clockwork friendship while beating me up with that silver-haired girl. I'm not letting you get by this time. Please leave, or I'll have to get on my knees and beg you. Huh? What kind of heinous crime have you committed now? Hold on, sir. We have documents authorized by the family that would aid your investigation. If it wouldn't trouble you, could we see this Mr. Gallagher? Who exactly is this Gallagher you keep talking about? There's been a few people mentioning this name. Even the one with the gray hair. He didn't send you all here? It was the security officer who dispatched us. That's all I can divulge. He'll do. He's the one we've been looking for. Sorry, no can do. The boss said that since it's a matter of the family's reputation, no one's allowed through. Everyone, please leave. There's really no need for us to make things difficult for each other, right? We're really sorry for troubling you. Let's think of another way. Another way.
that's it. Didn't they say something about that? What was it? Clockwork? That got this guy to change his mind. Can you perform it again? That, clocky magic. Please? Sorry, no can do. The boss said that since it's a matter of the family's reputation, no one's allowed through. Everyone, please leave. There's really no need for us to make things difficult for each other, right? Let me see what time it is now. Whoa! It's this time already! What? Time to clock out! And no one's gonna stop me. What? Huh? This clockwork trick of yours, it's kinda dangerous. At least he won't be getting in our way again. Let's go find that Gallagher and ask him the intricacies of the case. I was wondering what all the commotion was. Huh. Oh, it's you guys. Welcome. Since you made it here, what can I do for you? Hello, Mr. Gallagher, sir. Judging from your tone, it sounds like you were expecting us. Miss Himiko, you're too polite. There's no need to call me sir. Mr. Gallagher, you even know my name. Of course I do. You folks are from the legendary Astral Express, and honorable guests of the Watchmaker. I had an encounter with this lady in the Golden Hour. I remember that little silver-haired girl was there too. I'm sorry for what happened to that kid. This is also the reason why we've come to visit you, Mr. Gallagher. The Express can't just overlook the death of that child. So we've decided to help the family get to the bottom of it, in the hopes of getting justice for her. The Nameless involved with the family. What an unpredictable twist of fate. Why? What's wrong with the family? It's nothing. On Penacony, everyone loves the family. No matter how much one resists the beautiful dream, when the time comes, they too will find it hard to let go. Who wants to leave a warm nest? Just idiots, little kids, and inebriated fools. Mr. Gallagher seems to be getting at something. You got it wrong. I'm not. You want to discuss the case? Sure. Come with me. This is not a good place to talk. Let's go elsewhere. Even after that chilling tragedy, this dream is still running effortlessly. Other than the family of the Harmony, it's hard to imagine any other power in the universe that could sustain a building of such magnitude. The family itself is a huge, perfect building. Like a living idol. Each member of the family sees themselves as a piece of the divine puzzle, revolving around a singular core and a shared ideal. Under their command, they loyally fulfill their roles, offering themselves while also receiving sustenance in return. Interesting analogy.
Perhaps that's why Penacony's beautiful dream has persisted for so long. But the human body has its limits, and so does the Divine's. That doesn't sound like the kind of comment a Galaxy Ranger would make. Just pointing out the facts. Mr. Yang will definitely have a better sense of what's going on than I do. Why do you say that, Miss Acheron? The beautiful dream is crumbling. But not because of a particular eon, a particular faction, or a particular visitor. Its collapse stems from a certain inevitability of human nature. The family refuses to acknowledge this, and it has ultimately backfired and become a catalyst. As people immerse their souls in the dreamscape, where consequences and pain cease to exist, and only ease and pleasure prevail, they draw closer and closer to necrosis. Regardless of the perceived bliss, death looms as the inevitable conclusion. Also, this necrosis will diffuse and spread. One piece of the puzzle's mutation will eventually cause the entire building to shake, break, and crumble. In the end, the dreams that people built in the name of freedom became the cage that imprisoned them. I'm sure you've gained a lot from this trip, Miss Acheron. Are you willing to share your findings with me? Of course. That's if I remember. Don't mind me. It's just a habit. Owing to events in the past, I've become easily forgetful. It's only when this sword is unsheathed that those hazy memories start to become clearer. Take your time. That should do it. I vividly remember everything that occurred on Penacony. Ask away. The moment of daybreak. I've heard that's where the Dawn Factory, which processes the foundation of the dreamscape, is located. Behind the dreamscape song and dance stand many imagination factories. Workers create all kinds of whimsical works day in and day out in their dreams. Then they return to reality and sleep on a narrow bed in a room. A far cry from luxury. They say it will suffice. Experiencing the bizarre and motley dreamscape is the best reward. There I encountered a young woman who had just come of age. The perfect time to indulge in beautiful dreams. Her greatest wish was to one day move to the golden hour and see the magnificent garments she had woven with her own hands. For certain reasons, her wish was difficult to fulfill. But I meant. Gilded Hour. It's said to be Penacony's currency center. Yes. It is a fortress-like financial city, the economic heart of the dreamscape. The Pepeshi people of the Alfalfa family are there to keep it running, sending blood that is made from money everywhere on Penacony. Everyone there is exquisitely dressed and always in a hurry. The greatest wish of the local Pepeshi people is for their future generations to work in the Gilded Hour. I've never met anyone who is willing to talk. I could only stand at the crossroads, watching crowds of people hurrying like the wind through the jungle of steel, only to deposit the alfalfa credits that they'd earned into the bank's vault. I don't know if they would open the vault door, but before I left, I witnessed a well-dressed Pepeshi person plummet from the sky, while those around him continued on their way, unfazed.
I hear the Blue Hour is very romantic. Do you have any tales to share? Perhaps Mr. Yang has heard. There is a large boat called the Eventide, anchored along the Sea of Dreams, where soft music and dancing persist endlessly every night. I ran into a wizened lady there. She was at the dock, waiting for her long-departed lover to return, waiting for countless hours within time that stood still. In the humid sea breeze, she spoke of her own youth. Like many who desired wealth and love, they came to Penacony to pursue their dreams. Alas, her lover's consciousness was lost in the dark depths of the Sea of Dreams. Finally, she suggested we continue our conversation on a boat in the shallows. I agreed and boarded the boat with her. But she never said anything. Her eyes absent-mindedly gazing at the horizon for what seemed like forever. Finally, we retreated to the beach. The dreamscape of chic, luxury, and consumerism, the moment of dusk. My companions have been there too. Then you all must have seen those who are attempting to realize their dreams. Or have realized them. Scattering money as if it were dust and betting it on all or nothing. Everything has a price, and everything can be bought or sold. Even dreams themselves. I saw an Intellitron there, who was preparing to auction himself. When someone wins a bid, under stipulated periods and rules, he would do the buyer's every bidding, becoming that person's very possession. That Intellitron had been auctioned off 12 times, and I participated in his 13th. That was the grandest banquet I had ever attended. But never again did anyone cast another glance at him. This time around, there were no successful bids for him. This is what I've seen and heard along the way. Someone once said to me, Penacony wasn't like this a long time ago. Nor should it be. I've traveled through the reality and dreamscape of the planet of festivities, watched the tides of night rise and fall when time stopped for people, where the spirits of the rich and impoverished remain forever fixed on their own scales. This is why I think the collapse of the beautiful dream is inevitable. There might be a way to change everything. Perhaps. But if this is indeed the world that people desire, if this is precisely why life chooses to slumber, should we still seek to change it? Miss Acheron, now it's my turn to share a story with you. There was a man from my homeland who, at a time when the world was grappling with deep, unhealable pain, made a choice. He wove together the dreams of everyone in the world, linking people's dreamscapes, and shouldered this burden himself. From this, he created a giant, a spiritual atom. And since that moment, the giant stood between heaven and earth, becoming the pillar of the world's existence. As a price,
Those who found it hard to move forward, who could not advance, forever lost their future. They slumbered in a dream, devoid of disaster and pain, living out their days peacefully in the man's created utopia. And it is because of the wishes of those people who wished not to awaken that this spiritual atom became unbreakable. And yet, you stand here right now, which also means that man failed. Because people must always move towards the future. Even if human weaknesses make them pause when they truly cannot move forward, humanity will eventually seek a way to save itself. And that man, he was never a failure. Like everyone in that world, he etched the possibilities of human nature into his heart. He was the sun chaser of legend, soaring towards the sky and embracing his final victory with his fall. He ascended to heights uncharted, only to come face to face with the sun, a place not visited by anyone before. His wings would melt because of it, only for him to fall into the sea. And after that, countless others would surpass him, soaring to even greater heights. A fitting metaphor for the Nameless's trailblazing spirit. E aí, Apolo, tá com outra conta, né, velho? Sua conta era esse nome mesmo. Thank you, Mr. Yang. I know what you wish to confirm. The universe has innumerable similar, yet different worlds. In these worlds, there are innumerable people who look alike, yet don't. Aí sim. Daqui a pouco eu vou dar uma parada aqui e vou fazer as diárias lá no Genshin antes de desligar o videogame. Tenho que entrar lá, aqui no celular tá falando que daqui 3h30 vai encher lá a resina. Tenho que entrar pelo menos para fazer as diárias e fazer uma condensada se eu não conseguir usar. I too have embarked on journeys, encountering old friends with familiar faces on different worlds, witnessing their destinies follow paths similar to mine. So I will tell you. Even if not completely similar, the story you just told, it overlaps with my past. And within that abyssal dream, Ah, demorou. Já tá quase cheio lá. Daqui a pouco eu tenho que entrar lá. Quer ver? Deixa eu olhar aqui no meu celular. Tem no aplicativo lá, tem aquele... Ah, não. Ainda falta 5h e 18. Tá 120 de 160. Mas já dá pra usar já. Daqui a pouco eu entro lá. Continuar só um pouquinho mais aqui o Honkai. Aí daqui a pouco eu entro lá. I ended that man's life.
alone. I am not who you think I am, nor will my home be as fortunate as your world. Eu também tenho que fazer esse evento, hein, Apolo. Mas eu já peguei o jeito como é que faz. Eu não tinha entendido no primeiro dia. Aí agora eu já sei como é que faz. É rapidinho pra fazer. Qualquer coisinha eu deixo pra quando liberar todos, eu já faço o restante de uma vez. Acho que eu já fiz uns 3 ou é 4. Acho que foi 3. I am sorry. It's fine. I don't mind, so long as I can alleviate your suspicions. Aí depois eu li direitinho de novo o tutorial, aí eu acabei conseguindo entender um pouco. Aí quando eu fiz o primeiro e o segundo, o terceiro eu já sabia direitinho. There's something I still wish to know, Miss Acheron. Under that representation of the hunt, exactly what sort of power is it that has motivated your solitary journey thus far? Mr. Yang, before answering that question, I wish to continue the previous topic. I like your analogy very much. Indeed, birds are born to fly. But in a distant past, their ancestors could only gaze at the sky in envy. They saw that faraway ray of light from above the heavens, piercing through the clouds and blanketing the earth. And so, time and time again, generation after generation, the birds spread their wings and took to the sky, attempting to touch its ceiling, all because the sun was there. Then, what if the last bird finally soars into the sky, only to realize that the end of the light is not the sun, but darkness? Then why, exactly, do we even walk towards the light? É da hora, velho. O jogo tá bem feito. Em tudo, eu não tenho em reclamar de nada. Long time no see. Having fun on Penacony? Acheron? This voice, it's not Constance. Could it be her companion? Though I don't know exactly what you are, or what you're up to, my bullets will find you. Until then, you best find a casket store on Penacony and ask the owner to reserve a good quality casket for you, imposter. Caraca, pesado. É, velho, é grande. É pesado mesmo. Ai, tá. Imposter? I see. She gave my whereabouts to someone who's tracking Acheron too. Eu consegui ela e a Shadow quase agora. Fiquei gritando que nem um doido aqui. Felizão. Se tu voltar aí na transmissão, acho que tu vai conseguir ver. Who are you? Huh? Did I make a mistake? Who the heck are you? I'm the Garden of Recollection's memo keeper. Not bad. This is the kind of tough challenge I like. You that imposter's bodyguard? Never mind. It's fine. I'll leave a round for you. So get that forehead clean and wait for me. Perdi um pouco do contexto do diálogo, deixa eu ver aqui.
tá, entendi. I don't know what you're talking about, but you know Acheron, the Galaxy Ranger, yes? I have something to ask you. Are you asking me to write your will? Sure. Go ahead. Not quite. I only want to ask, how exactly did she become a Galaxy Ranger? She's clearly not a path strider of the Hunt, but you are, aren't you? Tell me, what's Acheron's deal? Sure. Heck, never thought I'd come across an ally. What a stroke of luck. Well, I'll be on Penacony soon. Memo Keeper, go buy a bottle of Asdana's White Oak and warm it up. And I'll raise a glass to you. That lady's passed. Well, nobody knows. But if all you want is a simple answer, sure, you best get a chair and take a seat. That woman, named Acheron, is an emanator who should not exist. Da hora, hein? Vou até pegar esse print aí, velho. Ó. Mano, eu fiquei felizão, velho. Eu já tava perto, mas eu tava no 50-50, né? Então eu tinha o risco de perder, velho. Aí eu consegui, agora eu vou tentar correr atrás do cone dela. O cone aqui no Honkai é 75/25. Eu não lembro se eu tô no garantido. Eu acho que eu tô no garantido agora. Tenho que ver lá. You look pale. Or is that also part of your act? I didn't think you'd have the nerve to show yourself. I thought this was exactly what you wanted. After all, I faithfully fulfilled my duties as you instructed. Ô, Apolo, sabe um negócio que eu já percebi lá no Genshin que me incomoda um pouco? É que quando tu coloca a dublagem em inglês, a boca nunca fica sincronizada direitinho com o personagem. Já que no Honkai eles arrumaram isso. Às vezes lá o boneco tá falando e nem tá mexendo a boca, entendeu? Aqui já não, pode perceber que mesmo quando a atualização acabou de sair, tá certinho. Just tell me if you can't hold on any longer. So, the genius of the Council of Mundanites wants to be my Undertaker now. Mas também o Genshin já é bem mais velho que o Honkai, né? É de 2020, quando lançou, e provavelmente começou a ser programado bem antes lá, deve ter sido lá pra 2015 que eles começaram a fazer o jogo. Ou talvez até antes. Então dá pra entender essas faltas de sincronia e tal. Isso daqui já é uma tecnologia mais nova, né? O jogo lançou ano passado. Tá fazendo um ano agora. Yes, and I'm pretty sure the people at the Strategic Investment Department would love to be notified of your death in due time. But let's not forget, you won't be seeing them, because I'm the manager of this task. Great. Then tell your people that Aventurine is ready to go in 17 system hours. Oh, you've got a lot of nerve.
How exactly do you plan on completing your task while your hands are tied by the Harmony? Well, my conversation with Sunday convinced me that there's a traitor in the family, and that they hold the secrets of Penacony. So, I took the opportunity to set everything in motion. I even managed to recover the gift money. Things haven't gone this smoothly since I walked through the doors of the Reverie. Now I'm only one step away from victory. Let's just wait and see. Sounds like a very elaborate way of saying that you failed. That's all I can say. Have you forgotten, Doctor? You betrayed me. Go. Do what you must. I look forward to the sight of the IPC fleet surrounding Penacony. You've achieved what you desired, haven't you? Caralho, velho, vai começar uma treta agora. Provavelmente vai ter que ficar para a próxima atualização. Então, velho, se tu tem já uma conta, mesmo se tu não for começar agora, continuar agora, era bom tu entrar pra pegar esses 30 tiros e tava dando esse personagem 5 estrelas aí, o Dr. Hatcham. Não sei se tu pegou já. Não sei se ele ainda tá disponível pra resgatar no e-mail. Tava dando esse Dr. Hatcham aí de graça, velho. Porque o jogo foi o jogo do ano, acho. O jogo mobile do ano. Aí eu não sei se ainda tá dando ele de graça. Tá dando ele de graça e 30 tiros agora do presente de aniversário. Já era um adianto pra conta. Well, who knows? Maybe that's why I'm handing out cash even when I'm about to bite the dust. É uma boa, é uma boa. Quando tu for jogar, tu já tem uns tiros pra atirar em quem tu gostar. Paulo chegou aí, ó. E aí, Paulo? Daqui a pouco eu vou entrar lá no Genshin, velho. É que eu tô ansiosão aqui pra saber o que vai acontecer, velho. Tá ficando cada vez mais tensa a história. You are indeed a gambler. An insane one at that. Maybe I am. Who knows? Fine. Here, take this. Open it when you're on your last legs. You'll thank me. What's this? Medical advice? You catch on pretty fast, Doctor. Asking me to solve a case without giving a single clue. How typical of you wing-headed scoundrel. But the way you're all on edge about that stowaway, it's just as I guessed it would be. As for now, let the rain of wealth from the IPC fall evenly on everyone. Então, Apolo, velho, eu não tenho dessa muito de fazer live assim. Eu deixo em transmissão enquanto eu tô jogando. Enquanto eu tiver com vontade de jogar, velho, eu deixo transmitindo aí pra conversar com vocês. E no caso do Genshin, né, se alguém puder me ajudar, porque o Genshin dá pra explorar junto. Então fica mais fácil. Até pra progredir, velho, é muito mais fácil quando vocês vêm. É muito menos tempo perdido matando os mestres, que aí dá pra eu avançar lá mais fácil, né? Então eu deixo sempre em transmissão. Que nem ontem apareceu tu, apareceu a Goiaba Doce lá, o Fluminense lá, entendeu? Aí eu deixo transmitindo pra
pra trocar ideia e possível ajuda. É, o Paulo sempre me ajudou na exploração. Eu tô controlando o Aventurine, velho. História, teste. Aí, ó, a Sharon. Acabei de pegar ela. Tô felizão, velho. Ó, minha cisne negro. E a minha casca. Só mulherão, velho. É sim, Apolo. É da hora, velho. Olha aqui meus personagens que eu tenho. É, pô, são bonitas mesmo. Ô, Paulo. Da hora, velho. Ó, ele é da história, né? Aí eu tenho a Cisne, tenho o Luocha, a Ruo, ela é de cura. Agora a Shadow, consegui colocar só no 79. Esse daqui é do banner padrão, Gepard. A lobo prateada é limitado. Eu tenho ali o cone dela. Ali, ó. O cone fica aqui embaixo, no canto inferior direito. Aí eu tenho a Himeko, que é do banner padrão também. Eu tenho ela e o cone dela. Eu tenho a Branha, que é do banner padrão também. Eu tenho ela e o cone dela. Essa Branha eu escolhi naquele evento que tu tem de fazer 300 tiros. Se tu fizer 300 tiros no banner padrão, tu pode escolher um do banner padrão, a sua escolha, tá ligado? Aí depois que tu fazer a escolha, depois de tudo é 300 tiros e fazer a tua escolha, esse evento some. Mas todo mundo que cria uma conta no jogo e começa, tem esse evento pra fazer. Esse também é do banner padrão, o Elt. A Jingliu é limitada, ela é tipo DPS, tá ligado? É de destruição. Eu também tenho ela e o cone dela. O Blade também é DPS, eu tenho ele e o cone dele. A Clara também é DPS, eu tenho ela, mas eu não tenho o cone dela. Ali é um cone alternativo que eu estou usando, mas é um cone 5 estrelas. 7 de massa eu tenho ela e o cone dela, e aqui são os 4 estrelas. Ah, eu tenho aqui um 5 estrelas que é o Dr. Hatch, mas eu nem upei ele, que esse daí foi o que deu de graça quando jogou o jogo do ano. É o que estava aparecendo agora também na história. E tem um Misha aqui também, que é um garoto quase garota, né? Essa personagem aqui, 5 estrelas também, 4 estrelas também, que eu acho da hora. Ela e ela aqui eu acho da hora o design do 5 estrelas. Deixa eu ver, ó. Tem a Serval aí. Então, velho, tem que entrar pra ver, porque quando eu peguei, o e-mail sumiu aqui, ó. Ficava no e-mail. Ah, não, eu tô dando sim, ó. Falta 41 dias pra acabar, ó. Só que eu já abri, tá vendo ele ali, ó, em anexo, Dr. Hatch? Falta 41 dias pra acabar. Então, provavelmente, quem criar a conta ainda consegue pegar ele e pegar também aqui, ó, nos eventos, cadê? Vai conseguir pegar ele de graça, vai conseguir pegar esse evento, porque falta 39 dias, com muita coisa, muita recompensa. Aí aqui a missão de desbravamento, Memória do Caos, seria o Abismo, né? Ó, dá 720 gemas, só esse daqui. Ah, velho, entra pelo menos só pra pegar o Dr. Hartion e aqui os presentes, velho, ó. 2 tiros no primeiro dia, 2 tiros no segundo, 4 tiros no terceiro, aí mais 2 no quarto, mais 2 no quinto, mais 2 no sexto e mais 6 tiros no sétimo dia, velho. Aí eu vou tacar tudo no cone
da Sharon. Tá aqui, ó. Não, velho. Tá aqui no... Aqui o pônei dela. Quero muito, velho. Vou até arriscar um agora aqui, ó. Pra vocês me dar sorte. Não veio. Vamos ver se vem pelo menos um 4 estrelas. Provavelmente veio um pônei 3 estrelas, então. Tá. Ah, velho, vou te falar que esse negócio de resina, ô Apolo. Velho, usa resina pra... Olha, eu tenho 3... Velho, onde que eu ganhei esses 3 passes do banner padrão? Velho, eu nem lembro, eu tô ganhando tanta recompensa aqui, velho, nesses eventos, que eu nem sei de onde que eu tô ganhando esse espaço, ó. Tem mais 3 aqui, ó. Putz, Alice, eu consegui ganhar, ó, velho, a Sharon, até gritei aí de felicidade, velho. Porque eu tinha pego a Cisne Negro no 50-50 também, aí continuou no 50-50, porque eu ganhei a Cisne Negro, né? Aí eu consegui chegar nos 50-50 de novo e ganhei de novo, velho, a Sharon, tô felizão. Agora eu vou atrás do Cone, velho. Não entendi, Apolo. Aí, eu consegui, ó. Velho, por que o jogo tá ficando com os gráficos assim? Eu acho que é da missão, velho. Então, velho, antes de brilhar o, o passe aqui, ó, vou jogar um passe aqui no banner padrão. Se eu ganho, se vir um 5 estrelas, o passe vai ficar em volta, tipo que um arco-íris, tá ligado? Vai ficar tipo que um arco-íris em volta, ele vai ficar bem invisível, vai ficar meio borrado o passe. Quer ver? Eu vou jogar um. Quando ele estiver voando, ó, ele vai ficar todo borrado com uma cor de arco-íris. Aí tu vai ter certeza que vem um 5 estrelas, entendeu? Pô, nem pra vir um 5 estrelas agora não, eu tenho mais um passe. Ó, não veio nada. Pode vir um T4, né? Ou um cone 4 estrelas. Caraca, velho, aí, ó. Eu nem tava olhando pra tela, eu fui falar com a minha mãe. E aí, ó, veio um cone. Veio um cone. É, então, tu vai ver que ele vai ficar todo trêmulo, tipo um arco-íris em volta do passe, e ele vai ficar todo fosco, não dá pra ver direito. Tipo, tá vendo esse arco-íris que tá aqui, ó, em cima da luz estelar inextinguível? Ele fica tipo com esse arco-íris em volta do passe. E quando o vagão abre, tipo, a porta já fica toda dourada e o pompom ele vai ser jogado para longe, tipo, o poder da porta abrindo, ele vai voar para longe, aí tu já sabe que vai estar vindo 5 estrelas. Ô Paulo, mas tipo, só vai ter um modo automático para coisas que tu já fez, tipo. Coisas que tu já fez. Tipo que nem é meio maçante lá no Genshin tu ficar toda vez fazendo a mesma coisa para poder pegar o mesmo item que tu já fez várias vezes, entendeu? Aqui tu vai repetir no automático só coisas que tu já fez pelo menos uma vez. Eu acho que isso daí seria legal de implementar lá também. Mas eu entendo que o jogo lançou desse jeito e dificilmente eles vão mexer. Ô, Diego, bota a olhada aqui no Giga pra mim. A gente vai chamar Uber. Tá, calma aí. Ah, não seja rápido, a gente tá com tempo. Cadê o Roberto? Calma aí, gente. Eu vou dar um... É, percebeu, Apolo? Então. O passo fica todo borrado.
Calma aí, eu vou dar pausa aqui no áudio porque eu vou fazer um negócio aqui com minha mãe. Eu já falo com vocês aí.
Aí, velho, minha mãe pede pra eu fazer um monte de coisa bem na hora que eu tô jogando. Ganhei mais um passo aqui, vamos tentar o cone, velho. Eu quero o cone agora. E não veio. Deixa eu ver como é que tá meu histórico do cone, velho. Qual foi o último cone que eu peguei? Velho, aqui é 10 ou é 5 também? Não, é 5 também. 10, 20. Noite da Via Láctea. Foi o cone da. Foi o cone da. Foi o cone da Rimeko, velho. Eu tô no garantido agora. É, então. Eu vou tentar, velho. Mas ainda tá bem no começo, velho. Tá 20 tiros, velho. Só que tá no garantido. Aí esqueci teu nome. Tá no garantido o cone. Porque eu peguei o cone da Rimeko aqui, ó. Peguei um cone que não era do. Peguei um cone que não era do. Aqui, ó. Peguei o cone da Rimeko. Noite na Via Láctea. É isso mesmo. O último cone que eu peguei no banner limitado de cone foi o cone da Rimeko. E pior que já tá sobre posição 2, velho. Ó, eu já tinha ele e peguei mais um, velho. Então, o cone, inclusive eu acho que o Eidolon dela também tá no 2, ó. Tanto o cone dela quanto o Eidolon dela tá no 2, né? Que seria o que ela no Genshin, constelação, né? Aqui é a Eidolon. E lá seria o refinamento, né? A sobreposição do cone. Então, provavelmente eu vou conseguir o. Porque parece que essa atualização aqui do Honkai vai dar 120 tiros. Provavelmente eu vou conseguir o cone dela até o final da atualização. Quer dizer, apesar que vai dar 120 tiros até o final dessa atualização, mas na metade muda, né, o banner. Então eu tenho que correr, velho. Tenho que fazer todos os eventos e tentar pegar o cone. Mas eu tenho tempo, vai dar certo. Would you be willing to support my performance? And keep the Song of Beauty alive in the cosmos? Wow, how fabulous! But why would you give such a wonderful gift to a random stranger like me? Well, you see, I can't bear to see anyone in this sweet dream suffering from poverty. That's incredibly kind of you. Thank you so much, sir. If you ever get the chance, please, feel free to come by and indulge in my singing. Sure thing. By the way, do you happen to know anything interesting about death? Death? That's a pretty scary topic, and it doesn't really match the mood of this sweet dream. Well, you see, I'm a tabloid reporter collecting ghost stories in Penacony. As you know, the more chilling the stories, the more attention they get. Maybe you could help me out. Well, if you're up for some gossip, it's not about death, but there have been some rumors about a guest at the reality hotel who fell into a deep sleep and didn't wake up. It was like they were in some sort of coma. Nobody knows what caused it, but luckily the customer eventually regained consciousness. Well, all customers are under the protection of the family, after all. Thank you. This will make for a very juicy headline. May Shibe protect us. Unexplained coma.
That's actually what happens to your body if your brain dies in a dream. But unfortunately, the customer ended up waking up in the end. I can feel something inside my head. Is the harmony starting to kick in? So glad Diesel. The world has truly lost its way. You... Wait. I get it now. This is some sort of prank show, right? You must have some cameras set up around here to film yourself doing good deeds, right? You youngsters are always looking for a quick way to get an audience. But you know what? A truly great show never comes easy. Oh, a great show will start soon, old man. But before that, I need to ask you something. Do you know where I can find death in this dream? Ah, I see. Another fearless youngster looking for death, huh? Well, let me give you a piece of advice. Don't think you're the first one who's ever thought of that idea. Death? Not even remotely innovative. I bought it from Dr. Edward. He claimed it was some exclusive fancy schmancy stuff. Now, but what a disappointment. The effects were awful. First, some monster covered in eyes stabs you in the gut. And then all you see are blurry glimpses of buildings and lights. The sky was spinning so fast it almost made me puke. Is that all? Yeah, what else can you expect? Don't put too much stock in the Penacony movie industry. They even call this junk groundbreaking art. Can you believe it? What a joke. Well, I'll leave you be then. I hope you have a wonderful day. A monster covered in eyes. That sounds like the Memory Zone meme. But buildings and lights... I don't think those have anything to do with death. Well, that... The disturbing voice in my head. It's getting closer. Take care, my friend. If you ever find yourself in danger, remember that the hounds are always ready to help. You don't look good, my friend. If you need assistance, I can contact the hotel and have them wake you up forcefully. That won't be necessary. I have some business to attend to. But thank you all the same. All right, then. If you ever need help, don't hesitate to reach out to us hounds. Well, actually, I do need a favor. As the most outstanding hound in Penacony, have you come across any stowaways recently? Ô Apolo, não sei se tu tá aí ainda. Se tu for mesmo começar, pra pelo menos garantir os 30 tiros e o T5 de graça aí, se tu tiver com alguma dúvida no começo, posso te ajudar, velho. Se eu conseguir responder tuas dúvidas, eu te ajudo, velho. Mas provavelmente se tu joga Genshin há muito tempo, tu não vai ter dúvida nenhuma, não tá nada. Eu acho que aqui ficou muito mais fácil o jogo, velho. Como eu comecei primeiro aqui, depois eu voltei a jogar Genshin, eu tive mais dificuldade de aprender algumas coisas lá do que aqui. Aqui foi tudo mais simplificado, eu acho. Tá tudo ali, né, de mão beijada, tá ligado? Stowaways?
How could there be stowaways in Penacony? We've never had anything like that before. É nóis, pô. All right. Good luck with your work then. What was I even thinking? Family would never share intel with the IPC. Does everyone have to go through so much torment before joining the family? Darn it. Now I just want to take out my brain and use it as evidence. Demorou, demorou. Daqui a pouco eu vou fazer o contrário. Eu vou sair daqui e vou ir lá fazer minhas diárias no Honkai e gastar a resina. Né? Porque daqui a pouco já tá enchendo lá. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ixi, velho, a conexão com o Royal Lab caiu. Não sei se eles estão mexendo no aplicativo. Não dá pra ver, mas estava 120 de 160. Faltava 5 horas para encher ainda, então acho que vai demorar. Sip of liquor. A blissful reprieve. To drown 1,000 sorrows. Let worries leave. I know I have what it takes to become a poet. Oh? You're giving these gems to me? Didn't expect to meet such a generous soul in this place. Velho, até os NPC, as falas dos NPC é bem sincronizada, velho. Olha lá, presta atenção. O cara nem é importante na história e a boca dele se mexe certinho. Or are you just pitying me? Well, it really doesn't matter. As long as I have Soul Glad, that's enough. This is just a dream after all. You really shouldn't drink so much Soul Glad, my friend. It's not good for your health. Oh. Maybe I really should quit. But not before meeting the Devil of Soul Glad. The Devil of Soul Glad? Care to elaborate? Yeah. It's a seahorse with a long neck. They say it loves to appear to drunk people, especially the ones who are passed out on the side of the road. Yeah. Very funny indeed. Thank you. É, voltou aqui. Tá 128 de 160. 4 horas e 12 minutos para encher ainda. Já aqui no Honkai falta 19 horas, 42 de 240. Olha lá, o do Honkai 42 de 240. Só que aqui, ó, no Honkai já mostra, ó. Tá vendo? Ó, 19 horas e 43 minutos. Igualzinho tá lá no celular. Recuperação completa. E próxima recuperação, que seria em X1, né? 1 minuto e 22 segundos. 20, 19. Eu acho que isso daí falta lá no Honkai, velho. No Genshin, velho. Tem que ficar vendo lá pelo aplicativo lá da Royal Web. É um bagulho mó simples deles fazerem, né? Pra colocar ali na resina ali do lado. Tem que falta pra recuperar. Eu vou pedir isso nas próximas vezes que eu responder. Eu nunca vi, velho, lá no Genshin, o horário que falta para recuperação completa da resina.
Só se não ficar nessa parte, porque lá só tem pra tu usar e a gema, que nem aqui, pra tu acelerar. Não aqui embaixo, ó. Não, eu não tô falando da quantidade, eu tô falando do tempo que falta pra recuperar. Tipo, tu vai falar, tu faz assim, ah, eu vou dar uma saída agora e tenho que voltar. Ah, é? Dá pra ver isso lá? Vou testar, velho, agora. Agora fiquei bem curioso, velho. Deixa eu ver o que tu escreveu. Eu vou ter que abrir aqui o YouTube porque cortou, velho. Calma aí. Ah, sim, aparece o tempo. É, era isso que eu queria saber. Olha lá, tipo, já foi para 43. O próximo agora é o 44, daqui 5 minutos e 30 segundos, tá vendo? 43, o próximo agora é o 44. Deixa eu baixar, senão vai ficar dando retorno. Deixar o chat aberto aqui. Não, velho, não é abaixar o brilho, senão eu não consigo ler. É abaixar o volume. É, então, era isso que eu tava falando. Lá no Genshin aparece, eu já procurei lá, eu acho que não aparece não, velho. Ó, aqui também aparece os baús que tu pegou no mapa, ó, 25, de 32, tá vendo aqui no canto? Ó? Lá também não tem. Tipo, não aparece, só aparece a porcentagem, né, velho? Aqui no canto. É, inclusive, deve ter baú por aqui então, porque ó, eu nem ativei esses negócios aqui, ó. É lugar novo aqui, velho. Eu tô moscando. É, mas eu fiquei sabendo que lá tem uma bússola que te ajuda, né, velho? A achar. Eu vou até correr atrás dessa bússola lá no Genshin, que eu vou querer ela, velho. Mano, se aqui é se é considerado um mapa novo, deve ter baú aqui, velho, que eu não peguei. Deixa eu dar uma procurada antes de continuar a história. É, eu acho que não, velho. É verdade, também ia ser embaçado, né, velho? Pode crer, mano. Ia ser. Ah, tá, ele fala que não dá. Não é hora de fazer. De explorar outros lugares. Mano, e eu tô com uma mania de apertar aqui, ó, e vir aqui pra baixo, que no Genshin é um mapa, né, velho? Aí toda hora eu tô fazendo isso, ó. Toda hora, velho. Sendo que o mapa aqui é no touchpad. É, então, eu já sei já. Eu já sei, eu tô fazendo. Toda semana eu faço direitinho. Sim, velho, porque como eu tô jogando muito Genshin, mais que o Honkai, porque tipo, Honkai agora eu faço a história que sai, os eventos aqui, apesar que agora tem bastante evento pra fazer, ó. Tem esse, parece que, não, esse daqui não é evento, esse daqui é se eu convidar um amigo pra voltar, eu e ele ganha gema. 480 gemas. Poderia tentar pegar esse código aí, ó, e ativar lá, velho. Aí eu e tu ganhava gema, ô Paulo. Paulo, ó, ou Apolo. Vocês têm os nomes parecidos agora. Tá vendo aí? Só que eu acho que não dá pra ver o final do meu código. Então, eu não sei se é um M ou se é um N ali. Deixa eu ver aqui, ir para o evento. Aí eu vou colocar
Putz, velho. Venha comigo nessa viagem, ainda tem chance de ganhar um PS5, um iPad e um iPhone. E só que os 480 reais velho, não sei. Não dá pra ter certeza. Deixa eu pegar um pouco de gema aqui. Que eu acho que eu vou conseguir pegar um geminha aqui. Deixa eu testar a equipe que eu fiz pra ver se eu consigo passar o Memória do Caos 11 no a equipe mais pá. Ó, velho, aqui eu não consegui, nem vou tentar de novo, velho. Aqui eu só consegui 2 estrelas e aqui uma só, velho. Vai ficar assim mesmo esse. Já vai terminar em 4 dias. Agora esse tem 32 dias ainda. Apesar que aqui agora talvez eu consiga, né, velho? Com a nova equipe que eu montei. Tá, vamos ver só isso daqui. Deixa eu ver aqui. Ela tem resistência a físico, vento. Ixi, velho. Resistência a gelo, a congelamento. Caraca, velho. Ela é braba mesmo, hein? Deixa eu ver daqui. Ele só tem resistência a efeito de controle. Eu acho que com ele vai dar pra me brincar. Deixa eu só tirar. Não, vou deixar assim mesmo. Não dá pra colocar a Sharon ainda, ela falta melhorar muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma geminha aqui. Tô doidinho pra ir atrás do cone, velho, agora. Analyze the targets before you make a plan of action. The moon shines on the truth. 100% quick! Trickier to crack. Time for a fun. Enemy targets detected. Eu já errei, eu deveria ter atacado a outra. Tedious. Blade of moonlight. I can do this! Judgment is here. Can I have fun this time? Time for a fun. This combat needs optimizing. This is double speed. Commencing support. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Blade fodder. All will be revealed in lunar flame. I'm gonna hold everyone back again. Protect me. Protect me. Good as new. Enemy targets detected. Ready for another? The redemption. Don't come any closer. Fiends or devils, I'll crush them all! This combat needs optimizing. This is double speed.
Tá perigoso de eu não conseguir, velho. Enemy data secure. Network activated. Time for a good old counterattack. This combat needs optimizing. This is double speed. Eu não posso perder nenhum personagem, senão eu perco uma estrela, velho. Não, não. A loba tá quase morrendo, velho. E falta ainda muito tempo pra... Velho, eu tenho que matar essa mulher agora, velho. Não tô na roça. Não vai dar, velho. Eu vou morrer. Ah, deu. Olha. Sorte. Agora eu vou conseguir recuperar a loba. Good as new. Enemy data secure. Network activated. Sabe o que eu acho da hora aqui? Porque, tipo, que nem eu falei pro Paulo outro dia, aqui tu consegue ver todos os teus personagens que tu tem na tua equipe, tipo, toda hora na batalha. Já lá no ambiente, como tu só pode usar um por vez, tu tem que ficar trocando. Aqui, pra mim, todos os personagens se tornam importantes, né? Como eles podem ser atacados também. Então, tu pode fazer um esquema da hora, tá ligado? All will be revealed in lunar flame. Blade of moonlight. Eu acho que eu vou conseguir fazer só 2 estrelas, velho. Time for a buzz. This is double speed. Ready for another? Nowhere to run. Não vou recuperar agora, não tem necessidade. Try harder. Huh. More enemies. Time for a buzz. For your sins. Try hard. Velho, não sei se eu uso a ult da Jingle, eu acho que eu vou deixar pra depois. Optimizing. This is double speed. Stay put. Recuperar, sim. Good as new. A world devoured by ice. Witness the avalanche. Can I have fun this time? Quebrar a fraqueza desse. Vai Jingle, eu uso aqui, já solto o especial e o especial da outra. Blade of moonlight. All will be revealed in lunar flame. Don't come any closer. Demons or devils, I'll crush them all. Já solto o especial da outra também. Que quebra, deixa eles com menos defesa. Time for a good old counterattack. Ó, redução de defesa, vamos ver quanto que dano vai dar agora. We have the upper hand. 137 mil, tá bom. This combat needs optimizing. This is double speed. Ready for another? Prayers won't help you. Retribution. More enemies. Time for a buzz. The eternal freeze will bury you. This combat needs optimizing. Velho, só vou conseguir 2 estrelas, velho. This is double speed. Que pá. Commencing support.
Se eu tiver sorte ainda. Já caiu já o dano. Judgment of eternal winter. Tá, isso daqui eu vou ter que usar. Recuperar. This combat needs optimizing. This is double speed. Ready for another? Enemy data secured. Net markers activate. Time for a good old counterattack. Reduzir a defesa. All will be revealed in lunar flame. Try harder. More enemies. Ela tem que pegar a fraqueza contra... Aí, velho. Era disso que eu precisava. Acho que agora eu vou derrotar ela. Blade fodder. Vamos lá. Agora é o outro lado da equipe, que nem lá no abismo lá. Agora eu tenho que ver se eu vou conseguir. Eu tô com 23 para ganhar 3 estrelas, eu teria que fazer com 20 ciclos. Eu acho que não vai dar, com 3 ciclos. Essa equipe não é tão forte. Let's wait and see. Make a wish. Eu vou colocar de raiva. Everyone's a customer. Já aprenderam minha cisne negro, velho. Receive divinity. Here we go. Velho, quando o Ult é que ele recupera os personagens automáticos. Ill tidings manifest. Sagacious discernment. Say bye to breathing. Turn out your pockets. I'll feast your eyes. Happy New Year! Sabe qual personagem é essa... Cara, eu me esqueci o nome dela, velho. Como que é o nome dela, velho? Fen, velho, né? Ela parece com aquela arqueira lá do Genshin, velho. Eu também esqueci, que é toda enfaixada. Ela fica com as faixas até nos seios, assim. Qual é o nome daquela arqueira? Lá de Inazuma, vocês que jogam há mais tempo. Ela lembra muito, velho, daquela arqueira do Genshin. E ela também mexe com o explosivo, né? Só que aqui é explosivo, ela mexe com o fogo de artifício. É, ela mesmo. Eu acho da hora ela, porque ela lembra a Fen, só que a Fen é 4 estrelas aqui, né? Ela é 5 lá. Velho, a primeira vez que eu vi ela, eu falei, velho, é a cópia da Fen. Quer dizer, a Fen é a cópia dela, que provavelmente ela saiu bem... Ela saiu bem antes no Genshin, né? A Fen saiu há pouco tempo no Honkai. Good times never last. Time to say bye. Boom. Tá vendo? Só que ela mexe com explosivo também. May as well kill them all. Ela também deixa o pessoal com queimadura lá debaixo do status. Memories are ever changing. Eu acho esse ult. Eu acho a ult mais bonita do jogo, a da Cisne Negro. Essa daí eu acho mais bonita, ó.
Eternal sleep is not É the doido, end. velho. É a mais bonita do jogo, eu acho. Repay. Push forward. Value exceeds threshold. Hide this individual. Putz, velho. Turn out your pockets. Pegou o loot, velho. Ele é o curandeiro, velho. Eu tenho que tirar logo ele de lá. Beleza, eu vou atacar pra recuperar um ponto de perícia. Tá, vou conseguir tirar ele, legal. Stand still. Boa. Forget your wallet? Cutting the net. I'll feast your eyes. Happy New Year! Good times never last. Time to say bye. Boom. Relax. You chose the wrong enemy. Eternal sleep is not the end. The dead return! Calculating result. Caralho, velho, se eu tirar 5% da vida dele, eu consigo fazer 3 estrelas, velho. Será que vai dar, velho? Aí, deu, velho. Caralho, 3 estrelas, mano. Tá forte mesmo aqui agora. Boa, velho. Ganhei mais 60. Caraca, cravado, 20 ciclos, velho. Tô melhorando, velho, no Honkai, ó. Mais 60 pra conta. Fora as peninhas ali de Jade, que é boa pra caramba pra tu farmar os itens na loja. Velho, será que pela primeira vez eu vou conseguir fechar o... Ah não, eu já consegui uma... Ah não, da vez que eu fechei era só até 10, aí eles aumentaram mais 2. Colocaram mais 120 gema. Antigamente era só até 30, se eu não me engano. Até o 10. Que aí, ó lá, eu sempre quase conseguia fechar, velho. Depois eu vou tentar mais... Deixa eu sair daqui, velho, porque esse vagão tem direitos autorais, velho. Essa música aí, velho. Já falou uma par de vezes. Toda vez que eu transmito nesse vagão, eu sou obrigado a apagar o vídeo, velho, por causa da música. Ah, aqui é meu perfil, ó. Que eu falei, eu não sei se o Paulo tá aí ainda, que eu falei que era nível máximo, né? Aqui. E aqui, ó, aí o nível de desbravamento seria o rank de aventura e o nível de equilíbrio seria o nível de mundo lá. No Genshin. Aí os personagens adquiridos eu tenho 35, conquista desbloqueado. E aqui, tipo, o suporte de personagem é os personagens que tu deixa para teus colegas que tá adicionado usar, entendeu? Tipo, quando eles vão fazer alguma coisa para farmar item, seria os domínios lá do Genshin, aí tu pode pegar um personagem de um colega emprestado, para tu poder, quando tu tá no começo do jogo, tá ligado? Velho, eu não peguei. Ah tá, seria pra poder pegar. Eu vou pegar essa resina aqui. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Pode, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Vamos pegar um item que eu preciso pra a Sharon. Vamos ver aqui. Eu preciso pegar pra ela esse item aqui, ó. Que é pra poder
seria o talento de lá, que é rastro, né? Aí eu vou, no caso, no teu vai sair diferente, né? Eu clico aqui, aí eu clico nele e já tá aqui, ó. Onde quer que eu pego? É nesse cálice da comissão de alquimia. Aí eu clico, ele já vai me levar direto para lá. Teletransportar. Por isso que eu falei pro Paulo, que aqui é tudo bem mais fácil, né? Tu já entra aqui, aí tu coloca o tanto de vezes que tu quer fazer, só que como eu só tenho 40 de poder de desdobramento, só dá para fazer 4 vezes, tá vendo? Que é 10. Aí eu vou colocar desafiar. Aí aqui, ó, no R2, eu posso pedir um suporte. Aí eu posso escolher dos meus amigos aqui, ó, qualquer um que eu quiser, tá vendo? Aí eu vou pegar a do cara aqui, ó, a Sharon do colega meu que eu tenho adicionado, que ele colocou ele na E6, ó, dá pra tu ver também. Olha o cara, velho. Ele colocou o cone dela já sobre a posição 5, o cara cachou isso daqui até o máximo, velho. Deve ter gastado muito dinheiro. Eu nem sei se ele é gringo ou se ele é BR. Ele colocou o cone sobre a posição 5, então quer dizer que ele pegou o cone dela 5 vezes. E ele colocou o Zeidonon dela no 6 também, ó, que seria a constelação lá do Honkai. Velho, o cara cachou, velho, pra pegar a Asher no máximo, velho. Ó, o maluco. Mas eu queria ter esse dinheiro. Já colocou as relíquias, ó, que é os artefatos lá no Genshin no máximo. E os rastros, tudo no máximo. Velho, o cara tem muita grana, velho. Mano, tá... esse daqui é o melhor que tu poderia fazer, eu acho, da Sharon, se tu tivesse muito dinheiro. Aí tu pode pegar... Ready for another dance, Memo Keeper? E agora, Alice? Mas fazer o quê, né? Eu já tenho esse cara há muito tempo, ele tem um monte de personagens assim, velho, upado no máximo. Eu já adicionei ele para isso, ó. Aí tu pode iniciar o desafio com a personagem dele. Velho, aqui eu posso até deixar no automático que ela vai dar conta de tudo, velho. Olha só que a personagem dele tá dando dano, quer ver? Só se liga, velho. Quando ela atacar. Olha só, 38 mil no ataque básico, a ult. Sente na 393 mil por 3 carinha no campo, velho. Imagina se tivesse mais. Mano, é muito roubado, velho. Nem tem necessidade disso tudo, tá ligado? Mas o cara cachou até a morte. Enquanto os meus personagens mal humildes tirando 1000, 3000. Beleza, vai que essa minha equipe aí, ela é focada em tirar dano nos status negativos, né? Olha, velho, nenhum personagem, nenhum adversário, 200 e poucos mil, velho. Mano, muito roubada, velho, fica. Dá até vontade de começar a juntar gema só pra deixar ela na E-Save e ir atrás de vários cones dela, velho. Tipo, não pegar mais personagem nenhum, tá ligado? E só juntar pra ela, velho. Você é doido, velho. Aí enquanto a minha mão humilde aqui, ó, velho, nem tem cone ainda, tá com o cone do Elt. As relíquias, nem as relíquias certas ainda. E ainda nenhum. Ai, cara, esse cara é muito. Esse cara é muito cachado, velho. Que isso, não dá não. Por isso que esses jogos ganham muito dinheiro, velho. Porque quando pega uns caras que tem dinheiro assim e gostam do bagulho, os caras gastam mesmo, não querem nem ali. É, velho, até tô errando aqui, velho. É pra fazer síntese do bagulho. Ah, é, Apolo. Pra tu poder fazer síntese aqui também, tu não precisa ir até o negócio de síntese lá no... Tu pode fazer pelo próprio menu, ó. Depois que tu adquire o negócio sintetizador, é tipo que uma maquininha que eles te dão, tá ligado? Ele pode fazer onde que tu quiser mesmo. Tu não precisa ir até um local. Mas também tem nenhum local lá.
Tem lá no vagão. Se tu quiser ir até lá, né, pra fazer, mas tu pode fazer em qualquer lugar. Beleza, não tenho. Vai ter que esperar encher os... Vai ter que esperar encher o poder de desdobramento pra eu pegar mais. Que agora deve estar vazio, ó. Olha lá, ó, 23 horas e 12 minutos pra encher. Tipo, posso entrar só amanhã, que não tem problema ainda, eu não vou estar perdendo muita coisa. E pra tu, Apolo, se tu não for jogar muito, dá até pra deixar na reserva ali, tá vendo? Ó? Tipo, aqui, ó. Aqui seria a reserva. Depois que ali encher, começa a passar pra cá, pra cá. E tu pode, olha lá, ó. Depois que tu chega aos 240, ele começa a ir pra reserva, só que demora mais pra recuperar. Acho que, ó, demora 18 minutos para encher um de reserva, sendo que no original aqui, ó, enche de 6 em 6 minutos, tá vendo? Tu perde muito tempo, velho, para encher um. Tipo, tu perde 2,5 para encher um, sendo que aqui tu encheria 2,5 e aqui tu vai encher só um. Aí não vale a pena deixar ficar vazando pra cá, tá ligado? É mais fácil tu vir e fazer alguma coisa, pegar recurso. É mais pra quem não entra mesmo, só joga fim de semana, vai. Aí sim, beleza, isso daqui é útil pra caramba. Mas quem tem como entrar pelo menos no celular pra gastar todo dia, vale mais a pena tu sempre gastar o daqui, não deixar vazar pra cá. Já lá no Genshin, só consegue fazer as resinas, né? Condensada lá. Tu não consegue deixar acumular aqui, ó. Dá até pra juntar 2.400 aqui. Mas demora muito pra encher, velho. Aí não vale a pena não. É, velho, acho que eu vou parar por aqui. Meu cone vai vir agora aqui, ó. Acho que eu vou abrir o Genshin lá pra fazer as diárias. De noite eu jogo mais um pouco. Não veio não. É, velho. Quero cone. Ó, o do outro já tá aí também, ó. Pra quem quer um curandeiro forte. Eu não tenho o cone dele, mas eu não vou nem atrás, porque pra cura não faz tanta diferença o cone. Velho, o cone tem que ser pra DPS, né? Aí vale a pena ter atrás de cone. Ah, é, Apolo, se eu não me engano, aqui também, ó, além do T5 que tu vai pegar, eu acho que aqui também vai dar um. Eu acho que aqui também vai dar um. Vai dar um T4 a tua escolha, velho. Aí tu acha que tu pode escolher até a Guiné 100, tá vendo? Vou falar com ele aqui. Ah não, aqui é nível de desbravamento. Pô, onde que é a missão? Ah não, aqui ele vai pedir ajuda em alguma coisa. Não é isso que eu quero. Não, o T5 que vai dar é o Dr. Hation, aqui já deve ter pego, Alice. É que o Apollo tá pensando em começar a jogar, ou voltar a jogar, se não me engano. Eu acho que ele não pegou ainda o Dr. Hation. Eu acho que é aqui, ó. Essa encomenda aqui. Deixa eu ver, eu acho que é aqui que vão dar um T4.
Acho que aqui tem que escolher uma coisa de cada vez. Caramba, tem gema pra caramba, hein, velho. Cada 160 ali é um tiro, velho. Ah tá, isso daqui acho que vai contar um pouco da história, tudo que tu passou até aqui, esse ano. Você conhece a pessoa à sua frente? Luiz, velho, não sei o nome dela, se for perguntar o nome. Eu lembro dela, mas. Ah tá, sim, sim. Eu sinto que é impossível. Eu acho que é impossível, velho. Estação espacial é passagem central, recebe desviação. Calma aí que eu vou ter que ver aqui quem é que tá me chamando, velho.
Era testemunha de Jeová. Eita, que sorte, hein? Você não consegue. Eu já vou dar uma saída aqui, ô Apolo. Eu vou abrir o Gant, aí eu coloco em transmissão também. Só vim ver como que é esse evento aqui. Ele vai ficar a atualização inteira, já tá bastante tempo. Tem bastante tempo para fazer. Ó, já ganhei uma geminha aqui, só de ver como é que ele é. O que é isso daqui? Ah, isso daqui é um papel de parede pro telefone. Aí, velho, como que desce aqui pra baixo? De volta. Eu acho que eu não tenho mais. Ah, tá, eu não tenho mais redefinição dos dados 16 horas. Só amanhã que eu posso entrar agora. Pô, mas aqui não mostra as recompensas, velho. Ah, tá tudo aqui embaixo, ó. Fone de luz, eu acho. Ah, é um avatar de comemoração de 1 ano. 20 mil de crédito. Ah, tá, ainda tem aquilo dali depois. O progresso lá, meu tá 15. Por 25%, por 50%. Ah, ainda não é muita coisa não. Onde que é o negócio que selecionava o T4, velho? Será que é em outro lugar? Ah, velho, aqui não é. Aqui é o check-in diário, né? Será que é algum evento depois? Eu acho que é algum evento depois que vai ter. Deve chegar na metade da atualização. Ah, o Apollo, se tu for realmente começar a voltar a jogar, tu tem uns eventos aqui, ó, que tu nunca vai perder, tipo, tu vai poder fazer que vai dar muita coisa, tá vendo? Esses eventos que tá com certinho meu, ó as recompensas, velho, que eu ganhei na época, ó. Fora as que só deu pra quem jogou na época, entendeu? E tem esses. Aí tem esses daqui. Esses daqui agora é para quem vai começar a jogar de agora, tá ligado? Esses eventos.
Mas na época, quem jogou na época que lançou, além de ter esses, tinha os ilimitados, entendeu? Tinha as recompensas limitadas só para quem jogou o evento na época. Mas é bom que mesmo quem não jogou na época vai conhecer todos os eventos que o jogo teve e ainda vai ter uma recompensa para pegar, ó, 120 de gema, uma par de item foda, sem contar papel de parede no celular. Então. Ó, aqui mais, ó. Mano, esse daqui eu acho que foi um dos melhores eventos, velho. Esse daqui foi um dos melhores eventos. Além de dar aquela caixinha ali, ó, de diálogo que eu tenho até hoje, né? Claro que eu fiz o evento. O evento era muito bom, era tipo de uns bagulho de caça Pokémon, tipo, tu caçava os monstros e colocava eles pra lutar com de outras pessoas, sabe? Da hora, esse daqui foi um evento de terror na época do Halloween. Que foi a época que a Rua veio, que eu tenho ela, que é a minha curandeira. Pior que não dá pra ver, eu acho. Ele tá lá até hoje, ó, mas não dá pra ver. Acho que essa recompensa que deu na época. Aí o local do evento. Bem bonito, por sinal. Deixa eu ver se dá pra ver as recompensas que tinha na época, acho que não dava. Acho que só tu jogando mesmo. Ah, não, dá pra ver sim. Esses daqui tu vai conseguir também. Bastante, velho. Bastante coisa. Ó, tu vai conseguir o papel de parede que eu uso no meu celular até hoje. Esse evento aqui. O papel de parede é esse daqui, ó. Que fica aqui, em volta do teu coisa. Dá pra mudar aqui, ó. Aí é todos que eu tenho. Eu tenho do reloginho, que é de Penacone. Eu tenho esse, que é de outro evento que tá ali salvo também. Esse é o padrão que vem no jogo. E esse daqui é o que tá naquele evento lá, ó. Ah, tá, que tá bloqueado. Que é o que tá no evento agora que eu tava jogando. E quando ele ia sair também do... Quando ele sair daqui, ó, dos 39 dias, ele vai vir pra cá também, ó. Pra esse canto aqui. Inclusive tem um evento aqui meu que ainda tá faltando eu pegar uma recompensa. Que eu não peguei na época, o que que é? Ah tá, é resto de relíquia. As gemas eu já peguei tudo, é o que é mais importante. É mais crédito e resto de relíquia pra tu fazer relíquia nova. De restante, os outros eu já fiz tudo. Ah, isso daqui também dá muita recompensa, velho. Ah não, ele deu muita recompensa na época que ele saiu, ó. Aqui o papel de parede lá que eu vi. Velho, onde que muda a caixinha de diálogo? Tem uma caixinha de diálogo também. Ah, eu acho que é aqui, ó, no options ali, ó. Aí a caixinha de diálogo. Inclusive eu tenho uma roxinha aqui que eu nem uso, eu gosto da preta. Mas dá pra tua. Eu também ganhei no evento. Não sei se isso daqui se tu consegue depois, velho. Ou só pra quem jogou os eventos na época. Eu acho que tu consegue. Aí, ó, ficaria tudo roxinho, tá vendo? Deixa no pretinho aqui do cofrinho que é mais da hora. Velho, é mesmo, esses eventos, quem não pegou as caixinhas de diálogo não vai conseguir mais, será que é isso? Aí é meio triste, velho. Mas eu não duvido muito, né? Já que eu queria aquelas roupas lá do Genshin e eu não vou conseguir nunca, só se eu gastar dinheiro agora. Ah, sim, é da hora. É, velho, da hora. Dá pra mudar aqui a caixinha de conversa. Até pra deixar o vermelhinho, ó, com o coelhinho. Foi um dos primeiros eventos que teve. Eu achei mais da hora o preto. Ah, e tem um tradicional também, que todo mundo tem, né? Logo de começo. E aqui dá pra trocar o papel de parede, ó. Tipo, dá pra tu colocar um papel de parede, vai azul, com
um avatar da a Sharon agora que eu peguei, né? Ficaria um pouco legal, deixa eu ver. Aí, ó, combinou, tá vendo? Faria da hora. Agora é só colocar ela aqui, ó. Tá feito o combo, velho. Caraca! Da hora, hein, mano. Vou deixar assim agora um pouquinho, pra todo mundo saber que eu peguei ela. Ah, pra tu ver, ó, só tem uma missão de aventura, que seria a missão de mundo lá, já fiz o resto e tudo. E a principal, que é a missão de desbravamento, que lá seria no Genshin a missão de Akong. E aqui seria a missão de mundo e tem aqui tem a missão de. Não é missão de companheiro, velho. De companheiro é lá no. Acho que é missão de companheiro, sim, né? Lá é missão lendária, né? É isso mesmo, aqui é missão de companheiro e lá é missão lendária. É isso mesmo, é isso mesmo. Beleza, eu vou fechar o jogo aqui, ou. Daqui a pouco eu entro aí, daqui uns 10 minutos eu entro no Genshin, né? Beleza? Não sei se o Paulo tá aí, ele falou que ia me ajudar, mas não sei se ele ficou aí até agora. Qualquer coisinha eu só gasto lá o que tiver que gastar. Jogo um pouquinho e depois eu saio pra almoçar. Beleza, valeu aí, ó. Vou fechar aqui o jogo. Daqui a pouco, daqui uns 10 minutos, deve aparecer de novo, só que no do Genshin agora. Não, o Paulo, velho. O Paulo que tava aí. O Paulo que sempre me ajudou bastante lá no Genshin. Eu não sei se ele tá aí ainda. Vou fechar aqui, daqui a pouco eu apareço aí de novo. É que demora um pouco para liberar para poder fazer transmissão. O YouTube fica checando para ver se não tá transmitindo nada de errado aqui no videogame. Mas eu não sei porquê, sendo que só dá pra tu transmitir quando tu tá dentro de um jogo, tá ligado? Não sei se eles pedem alguma permissão. Beleza, já fechei aqui o aplicativo, vai cair aí.